So here is Siddhu. University in Tamil வந்து Hogwarts Legacy Part 4 தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ 1 வீக் ஆச்சு Hogwarts Legacy பண்ணி. எஸ் இப்போ தான் நம்ம Part 4 போக போகிறோம். ஸோ யா தேங்க்யூ ஸோ மச் வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ஹோம்லேண்ட் ஹை ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. கொஞ்சம் சாரி லேட் ஆகிடுச்சு. சாரி ஃபார் த லேட். கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணுறோம், ஏன்னா யூசேஜ் பொறுத்து தான் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம். ஓகே, ஷால் வி கோ? தேங்க்யூ ஸோ மச் படி ஹோம்லேண்டர் ப்ரோ. அதெல்லாம் இல்லை, அத்தனையும் க்ளோஸ் பண்ண வேண்டும். ஏன்னா ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது ஓடிச்சுன்னா இது அடி வாங்கும். ஸோ நம்ம இந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூம் ஸ்டிக், ஸோ அதுலேருந்து தான் கண்டினியூ இருக்கணும். ப்ரூம் ஸ்டிக் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி இந்த பறக்கிற மந்திரக்குள்ள எடுத்துட்டோன்னா ஜாலியாக ஜம்முன்னு பறக்கலாம். ஓகே, ஹாய் ப்ரோ. ஹலோ ப்ரோ, சாரி ஃபார் த லேட். கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு, ஸோ அதனால தான். டு த ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் கிளாஸ் ரூம். ஸோ நம்ம மந்திரக்குள்ள ஆல்மோஸ்ட் அந்த லோத்தை பற்றி ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தெரிஞ்சுது. அந்த டார்க் விசார்டும் ரூக்கும் வேலை செய்கிறது. மேலே ஓகே, மேலே போய்ட்டு நம்ம இப்போ ஃபிக் கிட்ட போய் பேசுவோம். எனக்கு தெரிஞ்சு சேவ் போயிருக்காது தான் நினைக்கிறேன். ஹோப்ஃபுல்லி வெல் போர்ட்லெஸ். கிளாஸ்க்கு காலையில் வந்துட்டோம். ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கை போய் பார்த்துருவோம். ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கு சொல்லிட்டாரு போல் அவர்கிட்ட வந்து ரூக்கும் டாக்குஸோட ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்ட்டு. என்ன அதை பற்றி சொல்லு பார்ப்போம். பை ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. கேம் சவுண்ட் வரலையா ப்ரோ? ஒன் செகண்ட் ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. ஆடியோ Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Thank you, bro. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. So அது 2 memories என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா, the man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. George death பற்றி மினிஸ்டர் கிட்ட பேசணுமா டைரக்டா? ஆமாம்,
அந்த டிராகன் அடிச்சப்போ அதை பற்றி பேசணும்னு சொல்லியிருக்காரு அவர். Of course, man. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is So wand improving work by வந்து the நம்ம day. improve பண்றதுக்கு But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spell casting. Plenty to keep me occupied while you're gone. இது one You've done class நிறைய exceptionally அட்டன் well. பண்ணணும். ப்ளஸ் I look அந்த forward to seeing all that you've broom classes accomplished when I இருக்குல்ல அதுவும் return. அட்டன் பண்ணுவாங்க. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து நிறைய கற்றுக்க சொல்கிறான். ஓகே, மெயின் குவெஸ்ட் 4 முடிச்சாச்சு. 5வது லெவல் போய் 6வது லெவல் வந்துட்டோமா? இந்த 6வது லெவல் அப்டேட்டே காணோம். Revelio. ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்குங்க. இது வந்து பூட்டு மாதிரி போட்டுருக்கான். I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. எப்போங்க ப்ளூம்ஸ்லி கிளாஸ்லாம் வரும்? ஹாய், என்ன மேன் விளையாடிட்டு இருக்கியா? புது கிளாஸ் வேறு கற்றுக்கணுங்க. ஹெர்பாலஜி கிளாஸை போயிட்டு நம்ம போவோம். எப்படி Professor நிமிஷம்? Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஹாலு February 8, 9, 10, 11, 20, 7, lower save, full of common room, auto save. அதான் வருமா? ஏன்னா நம்ம ஸ்பெல்லுக்கு வந்தோங்க, கிட்டத்தட்ட ஸ்பெல் கிளாஸ் தான் வந்தோம் நம்ம. சரி, உங்ககிட்ட போவோம். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணியே போயிடுவாங்க நம்ம. ஐயோ, இந்த கிளாஸ் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அடே ஐ Okay. There's something in there. I just know. ஹெர்பாலஜி கிளாஸ்னா இது என்னங்க திருப்பி வருது முதல்ல இருந்து? இது என்னங்க? சி ஃபைல் ஏதாவது போயிடுச்சா? இது ஆல்ரெடி அட்டன் பண்ணிடுங்க. ஆல்ரெடி அட்டன் பண்ண கிளாஸுங்க. எல்லாம் நான் ஒரு போன பாட்டு தாங்க பண்ணேன். ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. என்னன்னே தெரியலையே. இல்லை ப்ரோ. ஐ சேவ் ஃபைல் ஏதாவது இதாகிடுச்சா? செக் செய்யட்டா? அதான் ப்ரோ செக் பண்ணுறப்போ ப்ரோ இது எந்த டைமுமே இல்லை ப்ரோ. வெல்கம் டு ஹாக்ஸ்மீடு 1:35 சென்ட்ரல் ஹாலு 8:07 PM. சரி 8னா எப்போ ப்ரோ? இன்னைக்குன்னா டேட் இன்னைக்கு 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
10 9 8 ப்ரோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணப்போ அந்த சேவ் டேட்டா தான் ப்ரோ இருக்கு. அடப்பாவிங்களா, நடுவில் இருக்க சேவ் டேட்டாவே காணும் ப்ரோ. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் 8ஆம் தேதி ஒன்று சண்டே ஒன்று பண்ணேன் ப்ரோ. 11th அன்னைக்கு பண்ணேன். சப்பா Now for our next task, we'll be planting. I wonder. someone played. இல்லை ப்ரோ, அவங்க வேறு ப்ரொஃபைல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இருந்தாலும் எப்படி ப்ரோ யூஸ் ஆகும்? அவங்க யூஸ் பண்ணுறது வேறு ப்ரொஃபைல் டேட்டா ப்ரோ. ப்ரோ நான் திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து பாடி இது பண்ணோம் ப்ரோ. அப்பயே டவுட்டாக இருந்தது, ஏன்னா நான் கரெக்டாக நல்லா நான் வந்து ப்ரோ அந்த ப்ளூம் கிளாஸ் வந்தேன். Yes, Professor. Actually, I enjoyed it. I couldn't... How kind of you. It seems you're already... Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the So magic sad. leap. Wonderful. Hi bro. A prepared Bro. student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Shaw tell you about that. Now, what say we பார்த்தீங்கன்னா 8 கொடுத்துருக்கான். காலேஜ் ஒரே அசைன்மெண்ட் போட்டு தாக்குறாங்க ப்ரோ. the Chinese chomping போட்டு cabbage. தாக்குறாங்களா ப்ரோ காலேஜ் You'll அசைன்மெண்ட் find கொடுத்து. that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. கார்லி கக்கால தான் இருக்காங்க. வீட்டில் என்டா பண்ணிட்டு. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm nice வணக்கம் work in மாப்பிள்ள. defense against the dark arts. by the way. கீழே இறங்குவா. Excuse me? லாஸ்ட் சேவ் Your duel with சேவ் ஜஸ்ட் And சேவ் he's டேட்டா. good. ஆமாம் ப்ரோ, சேவ் Thinks பண்ணோம் he's ப்ரோ. really good. சேவ் டேட்டாவே இல்லை ப்ரோ. இப்போ Slaughtered him. Here we are. Home of the... கரெக்டாக அந்த ப்ரூம் கிளாஸ் இருக்குல்ல ப்ரோ, அந்த வருவானே கோஸ்ட் மாதிரி வருவான் ப்ரோ. அவன் வந்து கரெக்டாக வந்து பேசுவான், எல்லாம் மெமரி வந்து பேசுவான். பேசிட்டு அப்புறம் கரெக்டாக சொல்லிட்டு தான் அடுத்த கிளாஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூம் கிளாஸ் போகிறோன்ட்டு வந்து பார்த்தா நான் ஒரு வாரமாக தொடல ப்ரோ, தொடல கேமு. இப்போ வந்து பார்க்குறேன் சேஃப் இருக்காங்க. ஓப்பன் சேவ் டேட்டா இருங்க ப்ரோ, சேவ் டேட்டா இதான் ப்ரோ. பார்த்தீங்கன்னா February 12 காணும் ப்ரோ. நீ டோட்டலி பார்த்தீங்கன்னா 8 இன்னைக்கு 20 இந்த டேட் வருது ப்ரோ. நடுவில் இருக்க டேட்டாவே காணும். February டேட்டாவே காணும் ப்ரோ. February 8 நான் ஸ்டார்ட் பண்ண அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண கேம் ப்ரோ, அது மட்டும் இருக்குது. ஆட்டோ சேவ் பார்த்தீங்கன்னா இதான் ப்ரோ இருக்குது. நடக்குதுன்னு தெரியல ப்ரோ. நேட்டு எஸ் ப்ரோ. சரி வாங்க போவோம். டேபு அந்த டம்மி ஒன்று இருக்கும். கடைசி பின்னி Look at that. Well, chomping anything they can get their mouths on.
Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, Okay. but... அது ஜஸ்ட் well, இந்த imagine that ட்ரைனிங் wasn't ஹண்ட்ரட் the வச்சு dummy. ட்ரைனிங்கா பிளான்ஸ் வச்சு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்ட்டு I suppose they could Bro, prove no, useful okay, outside okay, of the bro, bye, bro. greenhouse. That type, bro. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is Bro, from a cabbage. எப்பவுமே chaos ஆட்டோ out சேவ் Trolls in Hogsmeade and such. விளையாடுங்க சைட் சேவ் You பண்ணுங்க can't be அப்போதான் இந்த above throwing ப்ராப்ளம் a வராது cruciferous vegetable if necessary. அன்னைக்கு லைவ் Dogweed பண்ணப்போ and death சைட் can சேவ் have more பண்ணிட்டு of தான் it ப்ரோ if you're போனேன் keen. Other நீங்கள் plants செக் பண்ணி too. பாருங்க Ones your parents would அன்னைக்கு plant in the பண்ணதுக்கு garden. கேம் You get the முடிஞ்சதுக்கப்புறம் idea. அந்த Anyway, we probably ஸ்டிக் ought to head முன்னாடி back to வரைக்கும் class. பார்த்தீங்கன்னா சேவ் பண்ணிட்டு தான் நான் போனேன் லைவ்லேயே Take your time. I'll see you back in பார்த்தா class. காணும் ப்ரோ எனக்கே அதிசயமா இருக்கு விளாட்றானா இல்லை ஏதாவது பண்ணுறானா ஏதோ ஒரு அப்டேட் வந்தது ப்ரோ ஒரு நாள் அப்டேட்டில் ஏதாவது போயிடுச்சா With that helpful reminder as to why Okay, we the should seed will always be at the wear bottom. our dragon hide gloves, I shall end I up tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. remarkable ஓகே plants, கண்டிப்பாக aren't they? பண்ணுவோம் I hope they weren't too அடுத்த much வாட்டி இந்த மாதிரி trouble. ஆகாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் Didn't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. வேலை சேவ் பண்ணுறதுக்கு லோட் பண்ணிட்டாங்களோ அதான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ சேவ் பண்ண லோ பண்ணாலும் அந்த வந்துருக்குல்ல ப்ரோ அந்த எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டார்ட் பண்ண அன்னைக்கு கேம் ஏர்லி ரிலீஸ் ஆச்சு பார்த்தீங்களா அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணதோட இப்போ தான் வந்திருக்கு ப்ரோ நடுவில் இருக்கிறது காணும் ப்ரோ Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend... இதில் ஸ்கிப் பண்ணுறது தாங்க Well, I கொஞ்சம் suppose கருத்து that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Hope those mandrake are really relishing their new pots. Hearing. My friends and I like ஓகே நம்ம போயிட்டு இவனை மீட் பண்ணுவோம் ப்ளூம் ஸ்டிக் இல்லைங்க ப்ளூம் ஸ்டிக் இல்லைனால தான் கடுப்பாக இருக்குது சரி விடுங்க இந்த மாதிரி நான் நிறைய நடந்திருக்கு ப்ரோ எனக்கு போஷன் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம போவோம் What am I missing? இங்கே சேவ் பண்ணிடுவோம் maybe Aurors or Awesome someone classroom. from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow this. It would make him look போஷன் கிளாஸ் பிகின் அந்த போர்ஷன் ரெடி பண்ணுறதுங்க எப்படின்னு சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு Use a strong, ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா even motion when crushing your நாங்கள் ingredients. தட்டணுமா எல்லாம் Please be meticulous when adding powder to your அப்புறம் தூள் potions. எடுத்து போடணுமா One errant sneeze இது could be சாப்பிட்டுட்டீங்க disastrous. அப்புறம் மருந்து எடுத்து ஊற்றணும் ஹார்லாம் கம் ஜூஸ் லைட்டாக ஒரு 2-3 ட்ராப் தான் ரொம்ப ட்ராப் ஊற்றிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டமால் வெடிஞ்சிடும் வணக்கம்லே தப்பா மாமா I see வணக்கம்லே most of அரிசன் you have முக்கா not forgotten how to வணக்கம்லே stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, இல்லை you'd அரிசன் also do முக்கா well to practice brewing the Takia. defensive Aorus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? ஆர்டிஎக்ஸ் Good. For ஆர்டிஎக்ஸ் the moment, you can ஆர்டிஎக்ஸுங்க find the ஆடிட்டுக்கு ingredients you need in my சொல்லுங்கள் office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing.
and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. RTX na But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Aorus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Whooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. As long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Whooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. The feather கடிச்சனே திருப்பி வர சொல்றான். Husband or Acer. The உள்ள போறங்க. இதா for Baku Husband or Rex. எல்லாமே எடுத்தாச்சு. இப்போ அதை வச்சு ஒரு ஸ்பார்க் கிரியேட் பண்ணலாம். இந்தடா என்ன பொருள்? Here's the Whooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Aorus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Brew an Aorus potion. Potion Sorry. Potion okay. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. In a மறந்து வருவான் கேட்டிருக்கு. Aorus potion. One. All ready. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Request on. Get it! Gravity done. What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this. Okay. His own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Aorus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all.
சரி இவன் கிளாஸை முடிச்சாச்சு. I think each வாசன் of கிளாஸ் us has had enough முடிச்சாச்சு. excitement for one day. Class is dismissed. கிளாஸ் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டா சூப்பரா லெவல் பண்ணீங்க. அடுத்தது போவோம். என்னன்னா வேர்ல்டு மேப்பு. நம்ம இங்கே போகணுமா? வெளியே 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 போகணுங்க. செம்ம தூரம் நடந்து தான் போகணும். நம்ம பறக்கவும் முடியாது. அப்படியே ஜம்பு சும்மா பறப்போம். ஓடு. ஆர்மர் பாட்டு பாடு நல்ல அங்கே சிலையில் செஞ்சுருப்பாங்க ப்ரோ. 500 மீட்ரு. இது என்ன கிளாஸு? ஃப்ளோ ஃபார்ம்ஸ் லொக்கேஷன் ஃபார்ம் கோர்ட்யார்ட் கிளாஸுங்க. இதுதான் மேபி அந்த ப்ளூம் கிளாஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். நடந்து போகிறோங்க. நடராஜ சர்வீஸ் போயிட்டு யாராக போவோம் மக்களே. மீட்டர் வரைக்கும் வாங்கினாங்க. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. நீ இருக்கிறதுக்கும் நான் பார்த்து அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணுறோம். Stone. Electric. வெளில இருக்குங்க. இது தெரியாமல் வந்துட்டேன். ஆக்சுவலி ஏதோ ஒரு இன்னொரு மெமரி வந்தது பார்த்தீங்கன்னா, மின்மில் மாதிரி ஏர் பலூன் இந்த மாதிரியாவது கொடுத்துருக்கலாம் முதலே. ப்ரோ என்ன சைலண்ட்டாக இருக்கோ? சைலண்ட்டாக இருக்கா? என்ன ப்ரோ சொல்கிறா? சைலண்ட்டாக இருக்கா? பேசித பக்குன்னு ஆயிடுச்சு. மைக் ஏதோ மியூட் ஆயிடுச்சான்ட்டு. This could prove dangerous if I'm not careful. ஐயோ ஒரு 2 பேர் வேறையா? கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். Natty. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. அது என்னால சொல்ல முடியாது. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. Ceremony kana there after the dragon attacked our carriage. What on earth? என்னது இது? நீங்க ஹாரி பாட்டர் படம் பார்த்திருக்கீங்களா? It's a bit odd if I'm honest. So அதோட ஒரு கதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக்கு கண்டுபிடிச்சோம் ப்ரோ. அந்த புக்கு பார்த்து லைக் ஒரு பெனிசிஸ் சொல்லுவாங்க. அது ஒரு பழைய மெமரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு அந்த ஒரு புக்கு இருக்கு. ஸோ அந்த புக்கு நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. வில்லன் பார்த்தீங்கன்னா விசாடும் ரூக்கூட்டும் ஓகேங்களா? சரி ரூக்கூட் நல்லவன் தான், பட் அவங்க கூட சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மள பிடிக்கிறதுக்காக பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்னையும் அந்த தாத்தா மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பார், ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்ன்ட்டு.
அவரை பிடிக்க தான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிராகனை வந்து கவிட்டு போயிடுச்சு ஒரு ஆள். அது பார்க்கலன்னா அது ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. அது கிட்டத்தட்ட அந்த அதே மாதிரி அந்த ப்ரூம் ஸ்டிக் பறக்கிறது, மேஜிக் போடுறது, அந்த மாதிரி ரெண்டு ஈவலும் விசார்டும் சேர்ந்து குட்டி குட்டி சாத்தான்ஸ், அந்த குட்டி சாத்தான்ஸும் விசார்டும் சேர்ந்து பயங்கரமாக பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ அதை எப்படி தடுக்க போகிறோம்? ஒரு லோத்து மாதிரி இருக்கிறோம். அந்த லோத்தை வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக படிச்சிட்டோம்னா we can easily defeat them. Or otherwise என்ன ரீசனுக்காக நம்ம லோத்துக்குள்ளே போகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே நம்மளுக்கு தெரியாமல் போயிடும். அதுக்கு வந்து இந்த டார்க் விசார்டை வந்து தடுக்க பார்த்தாங்கன்றதை விட அதை எப்படி சொல்றதுன்னா தேடி வந்தாங்க, நம்ம தான் தடுத்துட்டோம். இந்த பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ஹாக்வர்ட்ஸ் ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹாரி பாட்டர் பார்ட் 1 டைம் இருந்தால் பாருங்கள். அதில் வர வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் இவங்களும். சிபேரே வணக்கம் சிபேரே, எப்படி இருக்கேன் மேமே? இந்த அக்கா ஒரு உதவி கேட்பான், அந்த அக்காவுக்கு உதவி செஞ்சுட்டு போவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இது அப்போ தான் போனப்போ ஆக்சுவலி சேஃப் ஃபைல் போயிடுச்சு ப்ரோ. அதே இப்போ தேர்ட் பார்ட் என்ன பண்ணணும் அதே தான் ஃபோர்த்து பார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்படி இருக்கா மாமே? நல்லா இருக்க மாமே. நீ எப்படி இருக்க? ஸ்கூலில் எப்படி போகுது? I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Insta ID enna bro? Insta ID is gaming waiting bro. Adu ondam bro. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Description la kuduthirukka parunga. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in that lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Okay. Of course, you may discover much more than the astrolabe. அந்த ஆஸ்ட்ரோபன்ற பொருளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ பேச்சு வாங்க வேண்டியது. I cross-reference the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Astrolabe தானே வேணும். I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. அதானே வேணும். அப்போ எடுத்துகிட்டு வந்துடுற தயவுசு கடலில் மட்டும் போடாது. வெறுப்பேத்திடுவா மயிலாடாவை. வெறுப்பேத்துறா மயிலாடு. கம்பாவே வெறுப்பேத்துறா. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. கஷ்டப்பட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து வந்தா இது இல்லை. இதில் போய் பார்ப்போம் இருக்கான்ட்டு. எதுவும் இல்லை. கடத்தி விட்டுதுங்க. கடத்தி விட்டது. I should let Grace know that I found her family astrolabe. வேகம்டா. அடே வேகம்டா பத்தம்டா.
சத்தமாக போட்டுட்டு அந்த பொண்ணே போயிடும் போதுங்க. சீக்கிரம் வேகம்டா. ஹோம் ஸ்டிங்கிங்க அழகாக ஸ்வீன்னு பறந்துடுவாங்க. அதுதான் கொஞ்சம் லேட்டாக காமிக்கிறாங்க இந்த கேமில். ஃபுல் டைம் யூடியூபரா ப்ரோ? யாருனாடா ப்ரோ? நோ ப்ரோ. தண்ணி அப்படி சூப்பராக இருக்குங்க அது. Hello, ஒரு Grace. ஆஸ்ட்ரோ. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. As a You friend, do I well can to do keep it. an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. full-time YouTuber You ல certainly have a பார்த்தீங்கன்னா knack for finding treasure. இதை நம்பி இருக்க முடியாது. They must have come this way. Think! யாரா நீங்க? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. Let's get this over with, shall we? You're gonna have to stop. ஓகே நான் போயிட்டு வரேன் ப்ரோ. நான் பார்ப்போம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓட ஜூம் பண்ணிருக்காரு. ஜூம் பண்ணி வந்துட்டான்டா. யாரா நீ? Watch the light go out of your eyes. இவங்களுக்குலாம் போட்டு சாப்பிடுறான். I see you. அடி. You'll take it. You become a light dead body. You've made a great mistake. Child. Tell Rookwood to find me in the cell. No. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. நாங்க வந்துரும். swing. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his thieves little and cronies. adial They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரியான்ற Things were getting dangerous. Best get moving on my தமிழ் பேர் research வரும். before they Niceல. return. Who is Priya? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious Merlin பாத்தீங்கன்னா fixtures he கிட்டத்தட்ட left here ஃபிக்கோட வைஃப்னு centuries சொல்லுவாங்க. ago. Fixtures? These vine-covered pillars, அது கரெக்ட் தான் dozens of நினைக்கிறேன். them all around the area. Just I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He Slytherinsக்காக was diversion terribly create fond of பண்ணிருக்காரு. puzzles and enigmas. நம்ம வந்து Hufflepuff. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. Little No secret, one has yet managed to figure out how they work. But Okay. I believe I have just எப்படி unlocked a crucial clue. பண்ணணும்னு தெரியலையா, I but suspect அத that க்ளூ Mallow கண்டுபிடிச்சிருக்கான். Sweet is an important component in getting the trials to work. Mallow Sweet? பாத்தீங்களா அது ஜந்து மாதிரி இருந்தது. Merlin repeatedly mentioned it in his writings.
I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? Amazon We can banana. see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. Mallow sweet from the trunk. Mallow sweet This vechirukanga. trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Okay. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see And the what swell happens. and the mass mallow sweet. தூவி விட்டா தூவி விட்டுதானே மந்திரம் மாதிரி விடுவாங்க. Disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I have Merlin's beard. The flames make the pile sink. இந்த பாத்திரத்தை வந்து எரிக்கி விட்டா செய்ய. How beautiful. ஆயிடுச்சுங்க. What a day. I can hardly believe it. Speak to Nora after 12. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Tales of Merlin. A portrait in our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. He used to be the Minister for Magic, I think. Okay, other Minister of Magic polanga. Not sure how I'd fare in a little place like this. சின்ன சின்ன பொட்டிகள்லாம் நிறைய இருக்குங்க. பொட்டி இருக்கு. The speed portrait of Dexter Dick portrait. ஆஹா. Hufflepuff common room பக்கத்திலே இருக்குங்க. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldritch Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. Okay, justice. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you.
My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. Oh, our niece வந்து உதவி செய்வாங்களாங்க அந்த skilled விஷயத்துல. horror in her day, and the unsolved murder of which I யாரா speak was இது? her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? I shall go and see her right away. Brilliant. பார்க்கறேன். With what I அவங்க suspect is your niece knack வந்து for ஏதோ hard உதவி work செய்வாங்க அந்த and her விஷயத்துல. keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. இது வந்து நீங்க தேர்ட் பார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும் மக்களே. இது ஆல்ரெடி பண்ணதுதான். கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணி கொஞ்சம் லைட்டா ஸ்பீடப் பண்ணி தான் போறேன் நான். ஜஸ்ட் ஃபாஸ்டா போறேன் தான் பண்ணச்சுங்க. இது ஆல்ரெடி முடிச்சாச்சுங்க இது. செம்ம தூரம் அதட்ட தூரம்னா தூரம் அப்படி ஒரு தூரம். ஒரு ஊர் தாண்டி இன்னொரு ஊர். அப்போனா வந்து ஓகே ஸோ ஆக்ஸ்மேட் வழியாக போயிட்டேன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே நான் கரெக்டாக இருக்குங்க. நான் ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணணும். ஸோ ரொம்ப கூடவும் இருக்கு. Does it get any more cozy than Hogsmeade? நம்மளுக்கு ட்ரெஸ்ஸு கியர் ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்கு. ஓகே வேறு எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவும் இல்லை. நிறைய இருக்குது நம்ம ட்ரெஸ் எல்லாம். பார்த்தீங்கன்னா லீலேக்ஸை கொடுத்து ஆஃப்ஸ்க்கு அவன்கிட்டலாம் ப்ரூம் ஸ்டிக் இருக்குது. நம்மகிட்டலாம் இல்லை. உள்ள பார்த்தீங்கன்னா பலூன் உட்காந்து பாட்டி கேண்டி பண்ணிட்டு இருக்கும். கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும். பட் நல்லா இருக்கு. சூப்பு நைஸ். வழி இருக்குன்னு இப்போதாங்க பார்க்கணும். பார்த்தீங்கன்னா வில்லன்ஸ் இருக்கிறார்கள். வில்லன்ஸ் வம்பு இருப்போமா வேண்டாம். டம்மி பீஸுங்க லாயலிஸ்ட் பாருறோம். அடுத்து அடியா லாயலிஸ்ட் வாடா ஷிஃப்ட் மொக்கா. Banlock has fooled you all to your demise. நமக்கிட்ட அடி வாங்குறதே ஒரு பெரிய குட்டி சாத்தாச்சு அது. ஆனால் போக போதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாகும். நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க இதெல்லாம். அதாவது எங்களை ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி ஊற்றுறது, என்ன பண்ணது கூட தெரியாது.
Leviosa! I will. நான் போகிறேன். இதுக்கிட்ட சண்டை ஓட்டுனா வேஸ்ட், டைம் ஆஃப் வேஸ்ட். வில்லன் ப்ளஸ் கிட்ட போயிட்டு போவோம். எப்படி ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள? நான் போயிட்டு செஸ்ட் எடுத்துவோம். வீட்டுக்கு மட்டும் சொல்லாதீங்க. அப்பா Salary Brown. This must be the place Minister Diggory mentioned. Helen lives... Upper Hogsfield is being terrorised by Ranrock's loyalists. It's not right. Medium ground coverings. Should have returned by now. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Madam Thistlewood, I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an Aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And do you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now. Okay, இது வந்து லைக் போன பாட்டுல யாரோ ஓகேங்களா பிரிசனர்ல இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஆனே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அந்த பசில் எப்படி சால்வ் பண்றது. ஸோ இப்போ வந்து மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி போகணும்னு நினைக்கிறேன். What a horrible story. If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness இவங்க and ஆக்சுவலி நீஸ் அந்த போர்ட்ரேட் இருக்க பிக்சர்ல பார்த்தீங்களா அவரோட நீஸ் We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Okay, போலாம் வாங்க. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment.
Coin खाना बेटा என்ன பூதம்லாம் இருக்கு ஆஹா காட்டு பிசாசு ஐயோ நம்மளை நோக்கி தான் வருது எப்போ தப்பிச்சுடே இலை 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 ஒரே ஒரு வேல் மட்டும் அமிச்சா மொத்தமாக போயிடுச்சு. Be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. This isn't a place for loitering. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty dementors. Not even I could convince the ministry to send them off. There's no need for such monsters. You don't scare me, young cur. They teach you so little of what you should know at Hogwarts. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. Why torment me further? School's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book. No one would look. None of the mages found book, the no one the look. What a rhyming. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hogsfield. Are you saying that the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? Hogsfield, ruins house, a vault concealed. Sorry, was sapped on the top. Okay, parallel. Near Upper Hogsfield. Hogsfield kitta the cave irukundra. Can't have to look. Go find the pages from your book. Can't have to look. Go and find the pages. Come in closer, be a dear. Yo, rhyming ah solranga yaar. What is it, Anne? மோசக்காரி மொத்தமா அடிச்சு விட்டா. You're hurt. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get. உசுன் காணா போயிட்டான். சுவாயின் காணா போயிட்டாங்க. இப்போ தான் அந்த ஐயோ யாரோ சொன்னாரு ஜாக்டா. I'll find Jackdaw's cave. The Jackdaw is not going to be. This looks intriguing. Jackdaw के बाद इन्हें किले दार का. Find work to left for Annie. इन्हें तड़ा वैसे किन्हें तेलिए. This must be the place Anne told me about. Luma. No one's been here for ages. Yo, இது கொஞ்சம் கஷ்டமான puzzle ஆச்சே. It's no wonder I never found that clue. No, that's not it. No. How did you do this, Jackdaw? Is
no wonder I never found that clue. No, that's not it. Accio! No. How did you do this, Jackdaw? It's no wonder I You'll not outfox me, Jackdaw. No, that's not it. Accio! No. How did you do this, Jackdaw? You couldn't outwit me, Jackdaw. Now, where's the clue you left behind? The clue. Already saw my puzzle, kind of spirit and one love one with that to meet me at the edge of the Forbidden Forest. Okay. So, Forbidden Forest but I'm glad to know I shall share my future with you. This is the only beginning. Probably glad you found this as black corn on the alone. If you're not, and what fun would that be? A note from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? In the vault. Could it be? Jackdaw. Someone solved my puzzle after all these years. Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired Aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves. And then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. Azkaban? I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently. I must speak to the Aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be wandering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. Thank you. I need to find those pages. And the pages to help a friend. I shall see you there. Abandoned long ago, no doubt. Easy level. The Forbidden Forest கிட்ட போணுமாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேப் எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஐயோ வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். பிக்கப் பண்ண முடியாதா? சரி பிக்கப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். தேவையில்லாம போட்டுங்க. Forbidden Forest கிட்ட ஒன்றும் இல்லை, அந்த ஜாம் கிளாஸில் முடிக்கணும். அவங்க ஒரு இது கொடுத்தாங்க, ஒரு அசைன்மெண்ட் மாதிரி கொடுத்தாங்க. அந்த அசைன்மெண்ட்டை முடிச்சு இது பண்ணணும். அது சவுண்ட். ஓ நீங்கள் தானா? பாட்டு பார்த்து பாருங்களேன். அது பார்த்தீங்களா, அந்த பூ வந்து ஐயோ ஏதோ அதை சொல்லுவாங்க, மியூசிக் பழங்காலத்து மியூசிக் இருக்கும்ல, அதோட வடிவம் முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ க்யூட்டில் பார்க்குறப்போ. இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க முடிக்கணும்.
ஒன்றும் இல்லை. இன்சைட் ஆன் எனிமீஸ். இதோ வரேன். இந்த இருக்கானே ஒருத்தன். எவனே 10 தடவை இது பண்ணாலே டச் பண்ணா போதும் போல. பறந்து போ. ஐயோப்பா. டாக் பாக்ஸா? இல்லை சாலம் அடி. ஐயோ ஒருத்தன் நினைச்சும் போனா தப்பா. இவரு டார்க் மாங்கரல், பீஸ்ட் மாங்கரல். அங்கேயாவது பரவாயில்ல எங்கிறான். லாஸ்ட் இன்சைன் இது போதும் எனக்கு, இது போதுமே. மிஷினை முடிக்க ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு வழி போதுமே. You're a slippery little shrike, aren't you? Oh, too harsh. Not much up now, are ya? Ria, inna nirpiya. Come back here. Push. Oh, what's the light go out of your eyes? You may want to. Incendio. You're burning my favorite clothes. My bite. Oh, too harsh. Reduction. Yes. Leviosa. You haven't got a friend. Predictable. I won't go down as easy. Suplex Tech Tamil. Ele suplex है? Super Mamu, வணக்கம்ல Super Mamu.
ஐயோ திருப்பி முதல்ல இருந்தா Such arrogance, thinking you respect me. ஆடா மாப்பிள்ள அம்மா ஃபோன் தான் இந்த அக்கௌண்ட்டு ரைட் Let's play to the register and pray, shall we? உள்ஃபாமாயிடுச்சு கீரிப்பட்ட உள்ள கீரி பைபிள் உள்ஃபாமாயிடுச்சு dodge. ஐயோ நெருப்பு வரலையா என் ஃபோன் போயிடுச்சு ஒன்று சர்வீஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா புதுசு வாங்கணும் அதுக்கு தான் ஐஃபோன் கேட்டிருந்தீங்களே சால்வாலே ஐயா ரொம்ப மோசமாக இருக்குங்களே Clumsy little fool. Reductor. That's proper football, that is. Nice try. Confringo. You'll take her out. Should have kept your distance. Hey. ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணலான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரைட்டு ஐயா வணக்கம் லட்சுமி ஐயா வணக்கம் ஐயா என்ன திருப்பி முதல்ல இருந்து ஆட வைக்கிறாங்க திருப்பி முதல்ல இருந்தா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் போல பிரச் இந்தா Incendio. Careful not to get What are you, a gobster? பாயுதே ஆக்டிவிஸ்ட்னா பிடிசி ட்ரிகர் ஆகுதா என்ன வணக்கம்னே ஆனால் வணக்கம்னே அது போட தீரிட்டு போயிருந்தீங்க ஸ்டூபிஃபை என்ன வணக்கம்னே ஐயா ஏயா படிச்ச ஓ பரவாயில்ல நம்ம சேனலில் மெம்பர்ஷிப் போட்டு ஆல்ரெடி மெம்பர்ஷிப் போட்டு தானே இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட 9 மாதமாக சேனலில் மெம்பர்ஷிப்பாக தானே இருக்கேன் நான் எது எப்படியோ ஐயோ இதை விட்டுட்டு நெருப்ப விட்டுட்டுனே சரி அவன் வருவான் அவன்கிட்ட போவோம் அப்பா எனிமி அதை இருக்கீங்களா எனக்கு இப்போ ஸ்பெல் போடணும் மந்திரத்தை போடணும் சரி நான் கிளம்புறேன் ஏதோ பிடிஎஸ்டி ஏதோ சொன்ன மாதிரி இருந்தது இந்தாடா நெருப்பு பிடிஎஸ்டின்னு சொன்ன மாதிரி கேள்விப்பட்டேன்
Fast asthmatic chest disorder. Suddenly சுருக்கமா ஓகே ஏன் அந்த மாதிரி உனக்கு இல்லை நீயா சொல்றியா இந்த மாதிரிலாம் இருக்காது Be it upon your heads when our expectations take flight like glass do it upon your ஐயோ திருப்பி கிளாஸ் போகணுமா கிளாஸை போய் அட்டன் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஃபென்ஸ் கிளாஸை போய் அட்டன் பண்ணிட்டு வரணும் நான் தான் சொல்கிறேன் ரொம்ப நாளாக அந்த ட்ராமா மட்டும்தான் அடிக்கடி ஞாபகம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்துட்டு போகுது இந்த வயசுல வேலையே உனக்கு இந்த வயசுலே வா எங்க அப்பா செஞ்ச ஒரு தப்பால இப்போ நான் அவஸ்தைப்படுறேன் உங்க நைனாவா யூ மீன் யுவர் டாட் so sad அடையிருமா ஐயா பாட்டி வேற இருக்கு ஆமா நான் பிறந்ததுன்னு அந்த சரி சொல்றேன் ஓ அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு நீ வேற யார் சொன்ன அதெல்லாம் நிறைய எத்தனை பேர் நோயாக இருந்தாலும் அதை போய் சாதிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அதை விட்டுட்டு அதுக்கு நல்ல வைகுண்ட போகிற மாதிரி மாற்றி வைக்க முடியும் Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady mind. போன பாட்டில் இதே தான்டா பண்ணேன் சேஃப் ஃபைல்லாம் போய் சரி ரொம்ப நேரம் இங்கே இருந்தேன்னா அழுக ஆரம்பிச்சிடும் தனியாக போய் ஃபீல் பண்ணிட்டு வரேன் அதான் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்லேயே போடுறியம்மா நீ நான் அதான் கேட்கலான்னு இருந்தேன் ஆனால் திடீர்னு பிசி பில் பண்ண போகிறானே சரி ஓகே அசைன் நியூ ஸ்பெல் எக்ஸ்ப்ளரிமிஸ் இன்சனரியோ டெசலிட்டி லோமோஸு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டில் போடுவான் அப்புறம் ரிப்பேரோ எக்ஸ்ப்ளரிமிஸ் டேமேஜ் வாட்ஸ்அப் பவர் இன்ஸ்டாகிராமில் கதற முடியலைன்னு வாப்பானா சாக மாட்டேது அதான் ஸ்டேட்டஸ் அதாவது கஷ்டம் பொறிக்கிறது சுப்பு மாமம் வலிகள் பொறிக்கின்றது வேதனை பொறிக்கின்றது கனவே பாட்டு கேளு Your field guide. I'm most pleased to be included. ஆனே இல்லை கோழி அறந்தா போற நீ Lumos. அறுந்து ஓடிச்சு அது ஹர்ட் பண்ண முடியாது பார்த்தீங்களா ஜஸ்ட்டு கீழே தான் விழுது இப்போ அது நல்ல விஷயமா இருக்குது அனிமல்ஸை ஹர்ட் பண்ண முடியாது பட் நீங்கள் வந்து தள்ளி விடலாம் அனிமல்ஸை ஈஸியாக ஏறிடலாம் போலங்க
numbers. PC build பண்ணுவேன் நான் கூட தெரியல எல்லாம் பில்ட் பண்ணுவையா வாழ்க்கையில் கஷ்டம் வரதான் செய்யும் அதுக்குன்னு கஷ்டமே படாமல் எல்லாத்தையும் இது பண்ண முடியுமா ஜாக்டா ரெஸ்ட்டு நான் வர ஸ்ட்ரென்த்தில் எழுதுறேன் வந்துட்டானா ஜாக்டா As good as my word. ஓடிட்டு போடா We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say, intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? First started. Aside from the bird bath, anything else? Okay, bye. Bye. Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp... Nothing to do now but keep going. Okay, sleeping caps. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. It's full of sleeping pots and caps. Okay. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is. Just as Jackdaw described. Idanga the cave. Intramuros. வருவானே அவனும் காணா மறந்தாச்சு எல்லாம் போக வேண்டியதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான்டா வாய் வச்சேன் நீங்கடா ராயல் சென்டினல் முட்டை மாதிரி இருந்துட்டு ராயல் சென்டினலா உனக்கு அந்த மந்திரம் No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. லைட்டா அந்த ராத்தன் மேட்ச்ல அந்த ஒரு இது மாதிரியே இருக்கு லைட்டா வந்து அந்த என்ட்ரா வரும்ல அந்த மாதிரி லைட்டா ஃபீல் கொடுக்குது. I wonder how big this place is. ஓப்பன் ஆகுது ஓப்பன் ஆகுது That must be where all of this leads. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. Incendio. Expelliarmus. Protego. Kanam Beach.
புதையல் வேற இருக்குங்க. ஓ 30 அடிக்கணுமா? கரெக்டாக 30 அடிக்க முடியாதுங்க, கஷ்டம் வருதான். அப்போ ட்ரெயினர் பெஸ்ட். ராஜ் வேணால் பண்ணலாம், ஆனால் கரெக்டாக இது பண்ணுறப்போ Wifi. What custom ball on my friends? Okay. Hey, ஆனவனா அதை தூக்கி போட்டுடுறாங்க. இப்போ என்ன பிரச்சனை அடுத்தது? கியர் பிரச்சனை எல்லாமே நம்ம டிசேபிள் பண்ணணும். இருக்கிறது 20 தாங்க. நம்ம டிஃபென்ஸ் எல்லாமே சரி பண்ணிட்டோன்னா ஆயிடும். ஸ்பைடர் பேக் மேபி இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் போர்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகுங்க நம்மளுக்கு. ஆனால் இறங்கி போகணும். இறங்கி போயிட்டு That platform ought to be able to float straight to me. எங்கே வச்சுருக்காங்க? இடி That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this, but there's no sign of him. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தேவைப்படுற விஷயம்னா இதுதான். I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me. நிறைய வச்சுட்டு போய் பாருங்க ஜாக்டா. ஆனால் போ. ஐ அதை அடிக்க சொன்னா வந்துச்சு பார்த்தீங்களா? சொல்லி வாய மூடல. வந்து கஷ்டம். கரெக்டாக 3 தான் அடிக்கணுங்க. அப்போதான் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. எஸ், இட்ஸ் அ ஃபார்மிங் அ பிரிட்ஜ். நம்ம ஒரு லெவலில் வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது. அம்கம் ஜூஸா சிறப்பு.
Yeah, kind. or a monster. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Expelliarmus! Accio! இங்கேயோ செஸ்ட் வச்சிருக்காங்க நிறைய செஸ்ட் வச்சிருக்காங்க Skeleton in sight. But I may as well help myself to this. அது தேவைப்படும் நம்மளுக்கு Incendio! I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me. Ew. செத்தே போயிட்டான் அதை வெடிக்காம போயிருக்கணுங்க வெடிக்காம போயிருக்கணும் நம்ம Incendio! That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of it. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. அப்போ என்னடா குத்தி சாத்தா மாதிரி இது ஓடு வரமாட்டீங்க இந்த பக்கம் அதாவது இந்த பக்கம் ஐயோ அடப்பா பக்கிகளா வந்துட்டு பாதியில் நின்று போச்சுங்க நம்ம தூண்டு ஒன்று இருக்கு பாருங்க வேண்டாம் நீ அங்கேயே இரு செஸ்ட் எடுத்தோமா டர்ன்னு ஓடிடுவோம் Skeleton in sight. But I may as well help myself to this. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. எப்படி ஓடி ஓடியும் பாருங்க ஓடி வரல மந்திரம் வேலை செய்யுது சீக்கிரம் வாடா அடா பண்றடா ஓடிட்டு போடா அப்பா ஒரு போசனை குடிச்சு நம்ம உசுர விட்டுருவாங்க போது An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave.
ஓகே இதான் யூஸ் பண்ணணுமாங்க சக்கா எவன்டா அது சவுண்ட் கொடுக்குறது Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Okay. Hey. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me. Potion Where could he be? There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. This can't be what the hell is Richard Jackdaw. Bodega! Let me in, bro. There's a victory that came on too soon. You pretty spider. Imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room?
thunderstorm. Hey, இன்னொரு இதுங்க, இன்னொரு லாத்து. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Same லாத்து. Am I? Oh no, the road's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Oh, underground magic. இந்த ரூம் கிட்ட வந்தா பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அண்டர்கிரவுண்ட் மேஜிக் ஆயிடும். What is this place? இருக்குந்தானா இப்போ நீங்க Can it be? It's you. Has someone finally found out? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so முடிச்சேன். young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganart were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Hey. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. We have much to discuss. But first, a map found in a certain அந்த book. புக் தேவைப்படுது போலுங்க. Place the book நம்ம எடுத்த on the புக். pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid Professor we must கிட்ட pause அந்த our புக் இருக்கு. conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Visit the map chamber. அது வரைக்கும் தாங்க போன பாட்டு வரைக்கும் முடிச்சேன். I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? ஸோ அது வரைக்கும் அந்த புக்கு இப்போ ஆக்சுவலாக அந்த புக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் கிட்ட இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஹாக்வர்ட்ஸோட லிங்காக இருக்கும். நான் போயிட்டு என் ரூமுக்கு போய் தூங்குறேன்டா. டேய் இந்த வாட்டி தான் சேவ் போகாமல் இருங்கடா. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? To learn Depulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away.
Complete the required tasks and meet me in my classroom. requirements முடிச்சிட்டு இது பண்ணன்றாரு. இருக்காங்க. ஃப்ளையிங் கிளாஸ் இதுதான் நான் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது பார்ட். இப்போ அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இதாகிடுச்சு. ஸோ நம்ம ரூமுக்கு போயிட்டு சேவ் பண்ணிக்கலாம். அஃபல் ஃபாஃப் ரூம் போயிட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுப்போம். இந்த வாட்டியாவது சேவ் போகக்கூடாது. ஸோ ஓகே சேவ் கேம் 3 வாட்டி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன்டா. அஃபல் பஃப் ஓகே மக்கள், இதோட முடிச்சுப்போம். தேங்க்யூ ஸோ மச். இதே பாட்டு தாங்க 4th பார்ட்டும். ஸோ மக்களே, நம்ம நாளைக்கு வந்து புது கேமோட சந்திப்போம். ஓகேங்களா? ஹோம்லேண்டர் ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ. பேட் பாய் வைட்டி ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ. பத்மா ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ. அலிசன் முக்கன் நன்றி. சதீஷ் ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ. சுபேர்னே நன்றி. சுப்ளெக்ஸ் தேங்க்யூ யா. எம்எஸ்ஓனே நன்றிண்ணே. அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் மெம்பர்ஷிப் டூ. ஸோ யா மக்களே, நாளைக்கு ஒரு புது கேமோட சந்திப்போம். Until there's signing off. Have a great day, guys. Yeah. Bye bye. Bye guys. Have a great day. நாளைக்கு ஒரு புது கேமில் பார்ப்போம். I will do new game tomorrow. ஓகேங்களா? Guys, bye bye. Bye San. Bye Unknown. Bye bye bye. Bye bye.